this evening I'd like to talk about the most important teaching in Buddhism. People describe this as the heart of the Buddhist teaching. Danas bih želeo da kažem nešto o najvažnije stvari vezane za budističko učenje. Ljudi nazivaju to često suštinom budinog učenja. The teaching is called the Four Truths, the Four Noble Truths. I to učenje se naziva Četiri plemenite istine. The truth is not one, here is four, and all of them, they are true in relation to each other. Dakle, ne postoji jedna istina, postoje četiri i sve njih četiri su istinite u odnosu jedna prema drugoj. In that sense, we can say it's not absolute truth and there is no absolute truth. U tom smislu možemo reći da one nisu apsolutne istine i da apsolutna istina ne postoji. The first truth is that we live in a state of feeling dissatisfied. Our experience, there is no absolute satisfaction. On the whole, is an unsatisfactory experience. Dakle, u svetu u kojem živimo nam ne može pružiti potpuno zadovoljstvo, zadovoljenje ili zadovoljenost. Ne postoji apsolutno zadovoljstvo, znači nešto što će nas zadovoljiti trajno i zauvek. You go to a shopping mall and you see a nice fashion and you find that you're very satisfied with this. But this satisfaction is not going to be there forever. You are not going to be satisfied with this one piece forever. You come home, you are happy for some time. Maybe you go to a function, you go to an occasion, you put this on and you're very happy. But the second occasion, the mind is not quite satisfied with this piece of cloth anymore. No? You start thinking a new piece of clothes. So the net on. Dakle, recimo, odemo u radnju i kupimo neki odevni predmet, novi, i vrlo smo zadovoljni. Odemo kući i uživamo u tome, onda, ne znam, neku priliku svečanu i obučemo to i jako smo zadovoljni. Međutim, kako vreme prolazi i pojavi se sledeća prilika kada to treba da obučemo, to zadovoljstvo već nije toliko kao na prvi put, i što pokazuje da je to zadovoljstvo prolazno. I don't want to give it into the Dhamma talk, but he's here so close to me, I should bring it. When you have created a piece of music, you feel very satisfied. But this piece of music, it cannot satisfy you for a long time. Isto tako, kada napišem neku, kao Gilete uzeo kao primjer, napišem neku pesmu i veoma smo zadovoljni njome, međutim, kako vreme prolazi ponovo, to zadovoljstvo splašnjava i posle nekoliko godina možda mislimo da i nije baš tako dobra pesma kao što smo mislili u prvom trenutku. I have some
friends who are professional musicians, singers, writers, composers. And he requested two of them singing to sing. Okay, they're very famous in the country. I requested two of them to sing. I named them a song. Can you sing this? They can't remember. They can't remember. The song doesn't register on their mind anymore. Okay? They can't. They don't feel satisfied. They have to move on there to new one, because the old song doesn't satisfy them anymore. You know, Britney Spears, America, the girl, it wasn't that long, maybe 1 or 2 years after the first hit came out, and she came to England. And people asked her to sing. She can't sing, okay? She was mumbling. She was mumbling because she can't remember anymore. It doesn't register in her mind anymore. And maybe 9 or 10 years old, English children, they sing for her. They remember that, but she can't remember anything. Isto pomenuje prijatelje koje ima u Burmi koji su prilično popularni i onda ih je zamolio neku pesmu koju se on setio da otpevaju, ali nisu mogli da se seti, iako su je oni napisali i pevali, od njih je pevao. Isto tako je Britney Spears. Da, Britney Spears je isto se pojavila jednom na nekom programu, TV programu, pa su htjeli da otpeva neku pesmu koju je pre 3-4 godine imala kao hit i nije mogla da se seti, nego je mumlala nešto i improvizovala, a onda su deca koje su bila verovatno tamo u publici, oni su otpevali, pošto su se oni sećali, bilo im je ostalo u pamćenju. Before you have money, you have a lot of money. Before you have a lot of money, you think once you have a lot of money, you're going to be forever satisfied. And you won't need anything else. But once you have got a lot of money, all you think about is the money you haven't got. You don't think the one you have got anymore. You know, the mind is always somewhere else. It's not satisfied with what it has got. Or to protect the money you got. Ili sa novcem, pre nego što steknemo neki novac, mislimo kad ga steknemo bit ćemo apsolutno srećni i zauvek. I onda zaradimo neki novac, ali vidimo da ta sreća nije toliko kao što smo očekivali. A zašto? Zato što zapravo mi počnemo onda da razmišljamo o onom novcu koji nemamo. Želimo još da ga imamo, a na ovaj koji imamo to smo zaboravili. Smatramo kao da je to normalna stvar. Znači, ne zadovoljava nas onoliko koliko nas je zadovoljavao pre nego što smo ga imali. You can name any dish that you like, that you really like. And I give you this dish, okay? 1 week, every day, this one. If you are still satisfied with this, another week, maybe another month, maybe 2 months, maybe 3 months. You wouldn't last 6 months. Isto je i sa omiljenim jelom. Ako ga jedemo danas, jedemo sutra, jedemo prekstra, jedemo ga čitav mesec. I ako nam se ne zgadi, jedemo ga i sledeći mesec. Ali sigurno 6 meseci nećemo uspjeti da jedno te isto jelo, makar koliko nam bilo drago i omiljeno, da ga jedemo dan za dan. So, that's the nature of the experience of living being, not just human being. Animals also, the nature of the experience of living being. And that's the first truth. It's called, in Pali, it's called dukkha. Dakle, ovo je iskustvo koje ne imaju samo ljudska bića, nego imaju sva živa bića.
I to istina se na paliju zove duka. Ono je tamo broj 1 gore. The Buddha didn't create it, he just discovered it, he just saw this and he came to the conclusion that this is what happened with living being, and he said this is true to everyone, to the Serbian, to the Slovenian, to Thai, Burmese, and English, American, to everyone. Dakle, ovo nije neka istina koju je Buda smislio u svojoj glavi. Ta istina duka o nemogućnosti potpunog zadovoljenja u kakvim god da smo okolnostima je nešto što je u samoj prirodi sveta u kojem živimo. Tako da, bez obzira na poreklo ljudi koji su, ne znam, iz koje zemlje, da su isto je. Svaki čovjek je, dakle, hoće da kaže, to je jedna univerzalna istina koja se tiče svih ljudi i svih živih bića. Dukkha also means problem. Problem, and this, feeling dissatisfied with our experience is a problem. And how do we deal with this? Dakle, kao što vidimo, duka predstavlja problem. To što ne možemo biti potpuno zadovoljni i ničim i što nas stalno nagoni da idemo dalje i u traganju, jeste jedan problem i kako možemo njime da se onda, sa njime da se nosimo. The way normal human being, unenlightened human being, trying to deal with this is if you're fed up with one dish, you go for another. If you're fed up with this restaurant, you go for another. If you're fed up with one piece of cloth, you go for another one. So you keep changing, and that's how we deal with this this unsatisfied nature of the mind. Način na koji se s ovim problemom nose neprobuđena bića jeste onaj koji mi svi radimo, a to je da kad nam dosadi jedno jelo, mi probamo drugo jelo. Kada nam dosadi jedan restoran, idemo u drugi restoran. Kada nam dosadi jedan komad odeće, mi kupimo neki novi. About 2 weeks before I came here, I went to England. I went there. It's called Govor. It's a holiday place. It's a seaside, beach side. I was invited to bless a Thai restaurant. I went there, and they told me somebody very rich from somewhere came and bought a holiday home. It's about £3 million. And after they have bought it, they lived in that few days, they didn't like it. They just demolished it and built new one. 2 nedelje pre nego što sam došao u Srbiju, pozvali su me u Cornwall, to je jedno mesto dole na jugu Engleske, letovalište na obali, da zvali su me zapravo da blagoslovim jedan novootvoreni tajvanski restoran. I onda su mi vlasnici pričali, pošto je naravno letovalište, bogati ljudi dolaze i kupuju imanja, odnosno kuće, nekretnine, i tako je nedavno neko bogat, ne znam odakle, došao i kupio je kuću za 3 miliona funti. I onda je jedno vreme živeo u njoj, ali nešto mu se baš nije dopalo i došao je, pala mu na sjajna ideja da zapravo sruši celu kuću i da napravi novu. If your mind is feeling bored, is fed up with something like that, and is bored quite easily, you can see that
nothing can really satisfy. Isto tako i u sopstvenom iskustvu možemo vrlo lako uočiti da sa stvarima vrlo brzo se zasitimo i postanu nam dosadne. I da nije nas lako zadovoljiti na duži period. So the majority of the people in the world say you keep changing. But the Buddha said, he's not doing that. He's going against the mainstream. Instead of changing that, okay, he's looking at this state of mind, this unsatisfied state of mind closely and look, how is life? Dakle, ono što mi činimo, čini 99% ljudi na svetu, znači oni non stop menjaju stvari tražeći zadovoljstvo. Buda je, da tako kažem, išao protiv te struje i umjesto da krene istim putem, on je zastao i okrenuo se prema same sebi i vrlo pažljivo je posmatrao taj osjećaj nezadovoljstva, odakle on nastaje, kako izvire. You cannot run away from dukkha, the Buddha says, when you're satisfied with something. You can change the scene for a while, but you cannot change the habit of the mind. Being unsatisfied with something is a habit of the mind. Dakle, Buda je shvatio da mi ne možemo pobeći od duke, od tog osjećaja nezadovoljstva i nezadovoljenosti. I shvatio je da mi možemo možda da promenimo okruženje svoje ili neke stvari, ali zapravo taj osjećaj nikad ne možemo da ugasimo. Many English people migrate to America because they're fed up with India. And many American people, they say, they don't want to bring up their children. In America it's so violent, the culture is so aggressive. England is better, they want to. I have many American friends in England. O nezadovoljstvu isto govori, recimo, jedan detalj, a to je da mnogi ljudi iz Engleske odlaze u Ameriku, dosadila im Engleska, smeta im ovo ili ono. A isto tako gomila Amerikanaca dolazi u Englesku da živi zato što ne žele da njihova deca odrastu u Americi, da je kultura suviše agresivno, nasilna i žele da svoju decu nekako mirnije okruženje. So, is there something wrong with England, something wrong with America, or is something wrong with the way the mind perceives that experience? So, this is where meditation comes in. We observe, we don't observe England, America, these are the contents. What we observe is how the mind is relating to England, how the mind is relating to America, the behavior of the mind. I zapravo tu je mesto gde na scenu stupa meditacija. Mi posmatramo Englesku, posmatramo Ameriku, to je sadržaj, ali u isto vreme posmatramo i same sebe i naše reakcije na taj sadržaj. Na koji način mi percipiramo jednu ili drugu sredinu. When he looks at the unsatisfied state of mind, the Buddha found the cause, the second, that's the cause of dukkha, the cause of dukkha, the reason why we feel unsatisfied. Posmatrajući samoga sebe, istražujući taj osjećaj nezadovoljnosti, Buda je i otkrio uzrok gde on izvire, odakle nastaje. If you like cookie, then you eat cookie. But after a week or so, eating cookie every day, your mind will get bored with this. Now, cookie hasn't changed. Cookie has not changed. But your mind has changed. The behavior of your mind has changed.
from liking to disliking, from being satisfied to being dissatisfied. I opet daje primjer sa kolačićem. Ako recimo volimo neki kolač i jedemo ga danas i sviđa nam se, jedemo sutra, preko sutra, 10 dana za redom, 11. dan više nam se ne dopada. A zapravo šta se desilo? Nije se promenio kolač, taj kolač je jedan te isti, ali smo se mi promenili, naša percepcija tog kolača. I zadovoljstvo se pretvorilo u nezadovoljstvo, sviđanje se pretvorilo u nesviđanje zapravo. To je promjena koja se desila u nama i o toj promjeni govori ova druga plemenita istina. Very often in the Buddhist monasteries, at least for breakfast, we have the same thing. For many days, sometimes for a few months, for a year, like this. I used to have the same thing for 5 years. Ili situacija u budističkim manastirima, oni tamo imaju nekakvu kašu koju jedu ujutru i onda to jedu svaki dan. I nedelju za nedeljom, mesec za mesecom, nekad godinu dana jedu jedan te isti doručak. Kaže, ja sam recimo živio u jednom periodu kad sam imao 5 godina jedan te isti doručak. Is rice and red bean and watercress. I don't think you have it. I'm not sure you have. Maybe you have it in Chinatown. This thing is very particular to Asian. You use that one to make soup, and then red bean is separate, and then rice is 3. I used to have that for 5 years. Recimo pirinač, cvekla, ali i neki kres, ne znam šta je, neka biljka. Od koje prave supu. Vodeni kesten. Vodeni? Kesten. Vodeni kesten, od toga prave supu ili neku kašu koju jedu i on je to jeo 5 godina. The food doesn't change, the taste doesn't change. If there's anything that changes at all, is the way your mind relates to this, the new. Dakle, hrana se ne menja, ukus se ne menja, ono što se menja, to je naš um i odnos, naš odnos prema toj hrani, kako je mi vidimo. So the Buddha said, the cause of dukkha, the cause of problem is called samudaya, and this samudaya is nothing but the behavior of the mind. Da, to je Buddha rekao da ovaj uzrok duke, samudaja i kako nastaje duka, nastaje iz promjene ponašanja uma. I have jotted down here 3 points about samudaya. Number 1 is that this behavior is very repetitious. It's repeated all the time. In other words, is a habit. Dakle, ovdje u levom donjem uglu je napisao 2.1, 2.2, 3 stvari koje su vezane za ovu drugu istinu samudaju, za nastanak patnje. Nastanak patnje nastaje pre svega ponavljanjem, višestrukim ponavljanjem. To je naviku. Koja se pretvara u naviku, više nema onog uzbuđenja koje smo imali kao kad smo prvi put imali, nego kad se nešto ponavlja više pretvara se u naviku i gubi draž. If you look at when you have pain, how the mind rejects this pain, and it's doing so repeatedly, so being repetitious. So sometimes wandering mind, okay, just repeat this very often. Isto je tako i u meditaciji kada sedimo i pojavi se neki bol i ga odbacuje i uvijek iznova ga odbacuje opet ponavljanje bola i ponavljanje te reakcije
Isto tako kada luta, uvijek iznova se dešava to da odluta i mi reagujemo na to negativno. If you like someone, if you like food, if you like a place, whatever you like, okay, that liking, okay, will cause your mind to repeat a thought about that. Ili onoga što nam se dopada, volimo neku hranu ili mesto neko, i mi počnemo uvijek neprekidno da razmišljamo o tome, ponavljamo tu isto. The same thing, if you don't like a person, if you don't like food, if you don't like weather, if you don't like the place, and your mind will keep repeating something that you don't like. Ali isto tako i sa onim što nam se ne sviđa. Ne sviđamo se neka osoba, ne volimo neku hranu, mesto, doživjeli smo nešto neprijatno možda tamo. I isto ponavljamo, non stop u glavi ponavljamo misli o tim neprijatnim stvarima, stvarima koje ne volimo. If you have had bitter argument with somebody, okay, you can find that automatically the same conversation is repeated again and again in the mind. Ili smo imali raspravu neku sa nekim i znamo svi da onda još dugo vremena čitav dijalog vrtimo u glavi, šta sam ja rekao, šta je on rekao, šta sam ja odgovorio i tako. So repetitious behavior is one aspect of samudaya. The second one is that whenever the mind repeats that behavior, there is some form of delight, some form of pleasure. With each repetition there is a form of pleasure. Dakle, jedan aspekt tog samudaja i druge istine patnje jeste ta repetitivnost. Drugi aspekt je da pri svakom tom ponavljanju osjećamo neku vrstu ushićenja. When you really don't like addition, you're very disappointed about it. But whenever you complain about it, you feel good. Recimo kada nam se ne sviđa neko jelo, ali onda se žalimo na to i svaki put kad se žalimo mi osjećamo nekakvu olakšanje vjerojatno ili radost ili ushićenje. You are very angry with somebody, you blame somebody, for your misery, and you can see that this blaming mind often comes up, and whenever it comes up, it brings some delight. Isto tako, ako nekog okrivljujemo što imamo problem u životu i kad god ga kritikujemo, tada isto tako osjećamo izvesnu dozu zadovoljstva od tog kritikovanja. And that delight is very shortly, so I say, fleeting delight. I pošto ono traje sasvim kratko, onda sam ga tu definisao kao prolazno ushićenje ili prolazno zadovoljstvo. The third aspect is that because the delight is so fleeting, so shortly, you need to keep looking for it. I pošto je to zadovoljstvo toliko kratkotrajno, moramo zaista da obratimo pažnju na njega da bismo ga uočili. When you're in Belgrade, maybe you miss here. And when you're here, maybe you miss Belgrade. So the mind keeps looking for delight here and there. I naš um neprekidno traga za takvim ushićenjima i takvim zadovoljstvima. Kada smo bili u Beogradu, onda smo jedva čekali da dođemo ovamo. Sad kad smo ovdje sedimo, sad jedva čekamo stignemo kući da se oslobodimo ovoga. So the third aspect is a constant search for delight here and there. Okay, is in your imagination it must be there. When you are there, it must be here. So you keep searching, constant search. I otuda je treći aspekt, da kažem, druge istine o nastanku patnje kako ona nastaje,
To je to neprekidno traganje. Kad smo ovde, sreća je tamo. Kad smo tamo, onda je sreća ovde. Ono što imamo uvijek je trava zelenija na drugoj strani. So when we do meditation, we do breathing in and out. When the mind is calm, we try to see if there is this behavior of the mind, rejecting something repeatedly, or thinking about something that you like repeatedly. And in doing that, very short-lived form of delight, and when that delight disappears, then because you get hooked to that, you try to look for that again and again. Zato tokom meditacije pokušajte da vidite ova tri aspekta. Repetitivnost, razmišljamo o nečem i možda mi je to prijatno i onda je kratkotrajno zadovoljstvo, a onda se promeni situacija i onda, pošto smo se navukli, na to zadovoljstvo, prijatno nam je, onda stalno pokušavamo da se vratimo u tu situaciju i to je to neprekidno traganje, to je broj 3. The clinical form of repetitious thought is depression. Depression means, the mind is stuck with one unfortunate incident, and the mind is repeating this incident again and again, spinning around that, and thus clinical depression. Dakle, teži oblik repetitivnosti je depresija, kada imamo neki događaj neprijatan i u životu i počnemo stalno da razmišljamo o njemu i ne možemo da se, kako kažem, iz njegove orbite udaljimo. Neprekidno se vrtimo oko jedne te iste stvari i obsesivno, i to bi bila definicija depresije. But something doesn't have to become clinical like this, if you get addicted to drink or drug, for example, the mind certainly behaves this way. Isto tako je situacija i ponašanje uma pri svakoj drugoj vrsti zavisnosti, recimo narkotike ili šta je rekao, za piće, alkohol, da se vrtimo samo oko jedne te iste stvari. So when you see this in your mind, that means you are diagnosing the cause. You're diagnosing the cause. You are discovering the cause of the first one, the cause of unsatisfying feeling. I dakle, ovom drugom istinom smo zapravo dijagnostikovali uzrok tog nezadovoljstva ili nezadovoljenosti. Once you have changed this behavior of the mind, then you can eat cookie all your life and you wouldn't be fed up. You can eat the same dish every day and you wouldn't feel bored with that. Ali kada jednom promenimo ovako ponašanje uma, tada vrlo lako možemo da onaj kolač jedemo ceo život i da nam dosadi. Da bilo šta drugo radimo, a da ne postane dosadno. So the third one, the third truth is nirodha. This is nirvana, another name for nirvana. I sad dolazimo do treće istine, a to je nirodha, ili što je drugo ime za nirvanu. Nirvana means when the mind has completely, abandoned these behaviors of the mind. A nirvana znači zapravo stanje u kojem je potpuno napustio ovaj obrazac od ova tri faze ponašanja. And in order to do that, the way
there's a way, that way is called, number 4, magga, that's the path. I da bismo došli do tog stanja, postoji naravno put, on je ovo 4 magga. But the path is not a ready-made path. It's not a ready-made. There's instruction. It's like DIY, but you still have to fit, okay, in yourself. You still have to do that yourself. Ali taj put nije isti, jedan te isti za sve. Mi moramo da ga prilagodimo samima sebi. And that's the symbol over there. The wheel with 8 poles, this is the symbol of the path, magga. I ovaj točak sa ovih 8 paoka, to je zapravo simbol puta. The 8 spoke, they symbolize 8 qualities that you have to put together in order to build this path. Ovih 8 paoka točka, oni simbolizuju 8 kvaliteta koje moramo da dovedemo u ravnotežu i razvijemo i da dovedemo u ravnotežu kako bismo napredovali putem. Not one quality, not 2, but altogether 8. So we try to bring them together and make them function for the same thing, for the same purpose, for the same task. Dakle, ne 1, ne 2 kvaliteta, nego 8. I pokušavamo da ih sinhronizujemo tako da oni deluju u istom pravcu, da vode ka istom cilju. The first one is called right attitude, right perception. Prvi kvalitet je ispravan stav, ispravna percepcija. The attitude has to be right, otherwise the right action alone is not enough. Stav mora biti ispravan, inače ispravna akcija bez toga nije moguća. The most important attitude is to accept dukkha. Najvažniji stav je zapravo da prihvatimo ovu prvu istinu patnje. To see that our daily experience, not just ourselves, but everyone alive, is it's not something that we are forever satisfied with. The mind is satisfied only for a short while, and it keeps looking for another satisfaction like that. This is the behavior of the mind. So to accept this state of the truth is the first one. Znači, prvi kvalitet jeste da prihvatimo, ono što smo rekli, prihvatimo duhu, zapravo prihvatimo to da naš je zadovoljan samo za jedan kratak period i onda da ponavlja ovaj trodelni, kako kažem, šablon. I to zadovoljstvo prođe i onda on stalno traga za novim zadovoljstvom, kao da treba stalno dolivati nešto da bi se održali, da bismo se održali. Kao benzin što sipamo u kolo. Based on that one, you're going to orientate your thought, meaning you're going to train your thought. You're going to train your thought. So the right training of thought is the second one. The right orientation of thought. I dakle, kada imamo takav stav, onda na pravi način orijentišemo svoje misli i vežbamo svoje razmišljanje u pravom smeru. And we need to orientate our mind towards non-violence and then letting go. A pravi smer je pre svega vežbati sebe u nenasilju i otpuštati stvari,
ne vezivati se za njih. The third one, the fourth one, the fifth one, they are about ethical behavior. When we talk about non-violence, now we talk about non-violence speech. Number 3, number 4, non-violence action. Number 5, non-violent livelihood. I ukoliko smo opredeljeni za nenasilje, onda moramo da ga negujemo u sebi na 3 polje, da tako kažem. Prvo polje je ovo pod brojem 3, nenasilan govor, da ne povređujemo druge svojim rečima. 4 je nenasilni postupci, znači da ne zlostavljamo druga bića. I 5 je ispravno življenje, odnosno ispravno zarađivanje za život, da svojom profesijom, onim čime zarađujemo za život, ne ugrožavamo druga bića. Buda je dao primjer tamo sa ovim mesarima, da ne savjetuje da ljudi budu mesari, da ne trguju alkoholom, otrovima, oružjem i tako da. Number 6 is making effort to take control of the activities of the mind. Making effort. 6. polje na kojim se usavršavamo jeste ulaganje napora da pročistimo svoje misli. In order to do that, we need mindfulness, which is number 7. Mindfulness is about making the mind to be alert, an alert mind, the mind that is aware, the mind that is able to develop skillful attention that we took yesterday. I da bismo to uradili, potrebno je da razvijamo u sebi pažnju, zapravo sa što pažnjom postajemo svesni kada su misli loše ili dobre. I o tome smo govorili, o sabranosti i pažnji smo govorili juče. And the last one is concentration, right? Concentration. When the qualities come together and the mind can pinpoint and focus on a certain thing and function. I 8. Kvalitet jeste koncentracija, kada zapravo je moguće da svoj saberemo na jednu tačku i fokusiramo se i da on na taj način funkcioniše. So you see, in order to change the behaviors of the mind, we need all those 8 qualities to kind of, function together. Dakle, da bismo promenili način funkcionisanja našeg uma, potrebno je sam svih ovih 8 kvaliteta koji nas guraju, da tako kažem, ka istom cilju. During meditation, number 3, number 4, number 5, they are in the background, they are important, like non-violence speech, non-violence action, non-violence behavior. These are important, but they are in the background. Tokom meditacije ove stavke po 3, 4, 5, ovo ispravan govor, postupci i način življenja su, da kažem, u drugom planu, ali su ipak važni. What we activate are 5, the rest 5, number 1, number 2, 6, 7, 8, okay. We activate those 5. So they are called 5 meditative factors. I tokom meditacije mi direktno radimo i aktiviramo ovih 5 ostalih kvaliteta i to su zapravo činioci meditacije, stvari sa kojima mi vežbamo. Number 1 and number 2, they are about understanding. Number 1, number 2. 1 i 2 se tiču razumevanja. And number 6, number 7, number 8, they are about
making the mind composed so that it's alert enough and it can pinpoint the selected task. 6, 7 i 8 ispravna misao, sabranost i koncentracija su rade zajedno i oni pomažu da se sabere i da je u stanju da se fokusira na jednu tačku, na jednu misao i da je prepozna njen kvalitet kakva je ona, da li je pozitivno, negativno. In other words, these 8 factors, we sum them up into 3 groups. 1 and 2 is wisdom factor. Dakle, iz ovoga možemo vidjeti da čitav ovaj put 8 delova puta mi možemo podeliti u 3 kategorije. 1 i 2, ovo ispravno razumevanje i ispravna namera, se tiču mudrosti. 3, 4, 5, they are ethical and moral factors. 3, 4 i 5 su etički ili moralni činioci puta. 6, 7, 8, they are about training the mind so that the mind is healthy and the mind can function to its maximum capacity. So we call this the psychological development factors. I 6, 7, 8 su elementi koji se direktnog rada sa umom i kako bi on mogao na najbolji način da funkcioniše i zato ih označavamo kao psihološke faktore razvoja. That's why sometimes the Buddhist path is called 3 kinds of training. The training of wisdom, the training of ethical behavior and the training of psychological development. Dakle, zato se taj budino-smostraki put nekad naziva i kao 3 vrste treninga. Prvi trening je, šta je bilo, mudrost, vežbanje u mudrosti, drugi deo je etičko usavršavanje, moral, etika, da, usavršavanje u moralu i ovaj posljednji je psihološki razvoj i razvoj uma. Panya, sila, samadhi. I na Paliju se to naziva onda panja, sila, samadhi, znači mudrost, moral i koncentracija. To summarize the 4 truths. The first truth is the experience, the experience which we are not satisfied. I dakle, da sumiramo sve ovo i da kažemo da je prva istina zapravo nešto što proizlazi iz našeg iskustva, što nam govori o onom osjećaju nezadovoljenosti koje imamo svaki put kada se zasitimo nečim. So what do we have to do with this? With the first one, we have to understand this from all aspects. I ono što treba da uradimo sa tim jeste da razumemo iz različitih aspekata tu istinu. So we need to observe, we look at pain, we look at restless mind, we look at automatic thought. In doing so, we are observing the behavior of the mind. Što znači da posmatramo recimo bol, posmatramo uznemirenost, posmatramo dosadu i vidimo kako se naš um ponaša u takvim situacijama. When you discover the behaviors of the mind that cause dukkha, and that's called samudaya, and that samudaya has to be abandoned, but you have to change. I tada, kada pažljivo posmatramo, mi možemo da vidimo način na koji naš um stvara patnju, to stvaranje, to nastanak je samudaja. I kada uvidimo jednom taj mehanizam, mi naravno možemo i da ga kroz vežbu promenimo. The cessation of those behaviors, the third truth, is nirodha or nirvana.
I ta promjena, odnosno nestanak, prestanak te duke jeste niroda, ovaj treća istina, odnosno nirvana. In medical term, you can say like this. The first one is the symptoms of an illness. The second one, the cause of the illness. The third one, the cure. And the fourth one, the treatment. I ako izrazimo ove četiri plemenite istine kroz medicinske termine, tada prva istina odgovara simptomima nekog ko je oboleo. Druga samudaja odgovara dijagnozi, odnosno ustanovljenju uzroka zašto ti simptomi nastaju. Treća niroda odgovara izlečenju, a četvrta je lek, odnosno tretmanu na koji ćemo doći do izlečenja. Any question? Ako ima pitanje u vezi s ovim? What is the best way to stop those repetitions? When you caught yourself doing these repetitions of number 2, and you get caught quite often, what is the cure? Technically speaking, you have to translate. Bilo je pitanje što smo govorili ovdje o ovom ponavljanju, znači repetition... Kad sebe uhvatiš u tim ponavljanju tih misli ili u tom začaranom krugu dvojka, što je rekao, kako da to postupiš? Kako izlaći iz tog začaranog kruga? Kako se izvući iz tih kruga, neki neposredan... So the question is how to go out from this vicious circle of repetition. Generally speaking, the Buddhist path relies on knowledge. So we need to develop knowledge. Generalno govoreći, budistički put se zasniva na znanju. Znači, potrebno je da razvijemo znanje u sebi. Technically speaking, that repetition happens with automatic mind, with subconscious mind. Tehnički govoreći, to ponavljanje nastaje zbog podsvesno u našem umu. So what we do is we try to wake up the conscious mind. So the conscious mind take a minute and look at this. Take a minute and look at this and look at this. If you do this again and again, it's something like you click on the corner, you click undo. You may somebody say you click undo. I oto da mi pokušavamo zapravo da osvestimo to, pošto se sve odvija ispod praga svesnosti, da osvestimo i da zapravo naš svesni deo uma usmerimo na to i posmatramo i vidimo jedan slučaj, drugi slučaj, treći slučaj. I on je dao primjer kao kad na kompjuteru nešto smo pucali pa vraćamo na sandu, poništavamo zapravo ono što smo do tada uradili, kao da brišemo. We have this habit of doing many things subconsciously. We breathe, but not with full awareness. So we start with this. Breathe in, breathe out, breathe in. We are training the conscious mind to change its habit. And when pain arises, the habit is the subconscious habit is to reject this, to run away from this, not to look at this. So in meditation, we train the mind to stop a moment and look at it. This is pain, this is pain, this is pain. So by doing that, we are changing the habit of the mind gradually. Zapravo ono što brišemo, to su stare navike tog nekog slepog automatskog reagovanja.
Zato počinjemo sa disanjem, recimo, koje je potpuno nesvesno i pokušavamo da ga vratimo u domen svesnog i svesno dišemo, izdišemo. I onda kad se pri tome pojavi bol u kolenu, također nesvesna automatska reakcija jeste da odgurujemo, odbacujemo, mi ne želimo nezadovoljstvo što se pojavio bol. A onda vežbamo zapravo da sa svesnošću posmatramo šta se dešava, da uočimo taj bol, ali isto tako da uočimo tu svoju negativnu reakciju i da nekako napravimo razmak između tog početnog impulsa i naše reakcije i da ona više nije nesvesna, nego da imamo svestan odnos prema tome. When we get angry with somebody, the subconscious habit is to blame that person. But in meditation, we try to change that. We try to separate that person and anger. Okay, we recognize this is anger, this is anger, this anger, and then we also recognize the person. Maybe the sound, maybe the picture, whatever maybe the thought. We also recognize that. So you can see we change the behavior. Isto tako, ako ne volimo nekoga i automatska reakcija, nesvesna reakcija je da mrzimo ga, da se javlja, kad god se setimo njega, da se javi bes ili mržnja. Kroz meditaciju pokušavamo da razvojimo te stvari, da vidimo da je to jedna osoba, a da je mržnja nešto drugo, ono što stvaramo u samima sebi. I šta je dao još neki primjer sa zvuk ili neki... Da ne krivimo automatski tu osobu zato što mi osjećamo mržnju. Ili sa nečim drugim, neki zvuk ili nešto, slika neka koja nam se ne dopada. Dakle, suština je zapravo da razdvajamo stvari i naše reakcije na te stvari, ili situacije i naše reakcije na te situacije, da ih ne gledamo kao jedno. Sometimes we can see anger, but we can't see how it arises, and we can't see why it persists, so what sustains this anger. So if we keep looking, we keep observing, if you keep observing the symptoms of the disease, then eventually you will find the cause. Before, people didn't know how to cure cancer. Today, many forms of cancer can be cured. Isto, nekad osjećamo bes ili mržnju, ali ne znamo odakle ona nastaje, šta je uzrok. Isto tako ne znamo zašto traje toliko dugo, šta je to hrana. Otuda, kroz meditaciju također posmatramo taj osjećaj i ako ga dovoljno dugo posmatramo, pre ili kasnije ćemo uočiti gde on nastaje, čime se hrani. Isto tako da je primjer sa rakom, da u početku to je bila neizlečiva bolest, ali pažljivim istraživanjem, kao i što mi pažljivo istražujemo taj bes, mnogi oblici raka su danas moguće izlečiti. Još neko pitanje? Could we say that samudaya is actually, or also attachment to desire that we can't let go? Yes, it's manifested in these three. Attachment, this is attachment. Attachment is manifested in these three forms. Yeah. Okay, it's repetitive, and it finds some delight in that. And so attachment is a fuel for this process, actually. What generates the process? Attachment is a behavior of the mind, I'm trying to say. Mm-hmm. And that mind behaves in this way. Yeah. Dakle, pitanje je bilo da li ova samudaja, druga plemenita istina može da se definiše i kao vezanost. I on je rekao da je zapravo vezanost razložena, je prikazana ova 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ova tri faze. Kad se one spoje, to je definicija vezanosti za neku stvar. I have been talking about behavior,
we can talk about the contents as well. In terms of contents, I'll say 1, 2, 3 as well. The first content is that these repetitious, these three behavior, they happen around sense stimuli, number one. Dakle, ja sam govorio ovdje o funkciji kod ove tri stvari, a mogu govoriti i o sadržaju njihovom. I prvi deo repetition, tu se radi zapravo o stimulansu, o stimulisanju naših čula. Stimulation through the eyes, through the ears, through the nose, the tongue, the body, the mind. So, sense stimulus is number one. Dakle, ta stimulacija dolazi, podražaj dolaze kroz naših 5 čula. Oko, uši, jezik, sluh i dodir. Number 2 is in the form of I want to be. Number 3 is in the form of I don't want to be. I want to be this, I don't want to be that. This is 2. Fleeting delight and this is no. All these three behaviors, they are expressed in 3 contents. Znači sva ova 3 ponašanja se... They are not. There are 2, 1, another one not like this. Okay? It's all these 3, all the sense stimuli, you can find all these 3. Znači ove 3 vrste ponašanja mogu se manifestovati na 3 različita načina. Jedno je kroz stimulisanje čula, drugo je kroz ono što želimo da postanem. Ja hoću da budem ne znam, neko i nešto. Ili treći oblik je ja neću da budem to i to. It's a kama tanka, bhava tanka, bhava tanka. Okay, any more questions? We have 2 želje slušalaca. 4. Somebody So if 4 questions means today we start at midnight. First one is Maranasati. How you can explain it and how often we should practice, if at all. Don't do it often. Znači, prvo pitanje je Maranasati, to je oblik meditacije kada pokušavamo da se fokusiramo na činjenicu prolaznosti, odnosno smrti. I pitanje je onda bilo da se objasni šta je to i koliko često je treba primjenjivati i Bhante je rekao ne suviše često. When you are ready, you can do Maranasati the whole day, like what we do today. Sitting, walking, you can do Maranasati. And the way to do Maranasati is I have one chapter in my book. Dakle, kada smo dovoljno napredovali, tada možemo odvojiti jedan dan za Maranasati i vežbati je bilo da sedimo ili hodamo, a način na koji se ona praktikuje je opisan u Bhanteovoj knjizi koju ćemo podeliti na kraju kursa. Tako da ne gubimo vreme sad sa tim. And that form of meditation alone can change the behavior of the mind. I to je veoma moćna tehnika koja može promeniti ponašanje uma o kojem smo govorili. So number 2, a little bit longer. How to free ourselves from anger, which accumulated throughout years. I notice that I have a lot of unconscious anger, which manifests as a volcano when something not justified, or how do you say? When I go through some injustice, and then I direct this anger towards myself,
or towards others like a table tennis ball. So it goes up to and fro, and I don't know what to do with this anger. I go back to yesterday talk, the spider. Like spider, you stay with, you meditate, you stay with breathing, and then one insect, now big insect, fall on the web, and this is anger. Vratit ću se na svoj govor juče i metaforu o pauku. Kada sedimo i meditiramo kao onaj pauk što sedi u sredini mreže i tada se pojavi insekt i zaplete se u mrežu, ali ovog puta to je veliki insekt. It looks a big insect, but when you look closely, it's not one big insect. It's a group of many small insects fall on them. I na prvi pogled nam se čini da je to jedan veliki insekt, ali kada ga bolje malo pogledamo, tada vidimo da je to zapravo grupa, klupko, jedno od više malih insekata. So anger is like that. Anger is not anger alone. If you look at closely, anger has many friends. Dakle, bes je upravo takav. On nije sam po sebi, ne postoji sam po sebi, nego njega prate mnogo drugih prijatelja. You have to separate anger from his friends, and then anger becomes weak. I prvi zadatak je zapravo da taj bes razdvojimo od tih njegovih prijatelja i da ga izdvojimo samostalno. The first thing is, the first friend of anger is lack of awareness. When anger arises, when you're not aware, then anger carries you away easily, simply because you're not aware of it. Prvi prijatelj besa jeste odsustvo svesnosti, sabranosti pažnje. I kada nismo sabrani, bes se pojavi i onda nas on odvuče na koji god hoće stranu. Then the second front of anger is blaming habit. When you get angry, you blame other people. You blame other people, and by doing so, you are strengthening your anger. The next time it happens, you get angry easily, quicker, and anger lasts longer. I dakle, drugi prijatelj besa jeste okrivljavanje drugih ljudi. Kada se pojavi bes, mi odmah drvlje i kamenje na neku drugu osobu. I kada tako uradimo, sljedeći put mnogo lakše postajemo besni, tako da se više učvršćujemo tu naviku. If you don't blame other people, you usually blame yourself. And if you blame yourself, blaming oneself, this is another friend of anger. You are strengthening your anger. Isto tako, drugi prijatelj je kada to okrivljavanje usmerimo na same sebe i opet jačamo tendenciju uma da bes taj usmerava prema samim sebi. Another friend of anger is the physical manifestation, okay? Quick heartbeat, and not enough oxygen, because your breathing becomes very shallow like that. So if you're aware of this, you take a deep and slow breathing. Još jedan prijatelj besa jesu fizičke manifestacije koje se dešavaju kad se pojavi bes. Recimo, ritam, puls se povećava ili disanje, nema dovoljno kiselnika zato što je disanje plitko. Ako imamo dovoljno svesnosti, mi ćemo prepoznati bes po tim manifestacijama i onda recimo možemo da produžimo svesno dah i time opustimo sebe, odnosno smanjimo bes. The best way is, of course, when you get angry, to see yourself as dukkha, as the first one, to see yourself as suffering from anger.
I najbolji pristup jeste da, i prvi korak jeste da kada prepoznamo u sebi bes, da sebe vidimo kao neko ko doživljava patnju, ovu prvu istinu. When you see yourself as suffering from anger, there's an opportunity for you to feel compassion for yourself. I kada sebe vidimo na taj način kao neko ko pati od besa, tada imamo isto priliku da generišemo saosećanje prema samima sebi. Otherwise, you will justify yourself that you are right to get angry because somebody has done some injustice to you. Inače, ako to ne radimo, onda radimo ono što pojačava bes, a to je ono što je rekao, okrivljujemo drugog i sebe, kako kažem, potvrđujemo, justify, kako rekao. Mislimo da smo u pravu, u pravedničkom gnevu smo, treba, ako ne postoji više, šta je onda reinkarnacija? This is classical question. If there is no soul, what is being reincarnated? Yes, yes. Može samo prevod, nisam sigurna po pitanju. Pitanje je, pošto u budizmu govori se o tome da ne postoji nikakav trajni entitet kao duša i nešto što postoji večno. A onda govori se o reinkarnaciji, onda šta se zapravo reinkarnira ako ništa trajno ne postoji? If you don't mind, we can discuss this tomorrow. I like to talk about the non-self or non-soul, if you like, teaching of Buddhism and analyze the experience into 5 groups, 5 khandhas. Ako nemate ništa protiva, nemate, ja bih o tome govorio sutra, pošto je to zaista kompleksna tema i tiče se zapravo budinog viđenja ljudskog bića, od čega se on sastoji. I ono se sastoji zapravo 5 kandi, odnosno 5 sastojaka bića, od kojih je svaki prolazan. Tako da ništa od toga nema trajnog i on će to govoriti sutra detaljnije, da ne bi zbrzili, pa da posle ponovo pitam. When we analyze that one, then we can look at the question from Buddhist point of view, because the question can be looked at from the point of view of non-Buddhist Indian religion like Jainism, Hinduism, like that. But we devote more time answering not just intellectually, but trying to see how this question can be relevant to meditation practice. Dakle, na ovo pitanje se može odgovarati iz različitih tradicija. Naravno, svaka tradicija ima svoje objašnjenje. Mi ćemo naravno govoriti iz budističke perspektive, ali ne samo tehnički, nego kako i to pitanje može da nam posluži radi razvijanja naše meditativne prakse. And the fourth one? This is also complex. Is there only a mind? Is everything mind? Of course, I don't think about intellect, thoughts, which phenomena. I'm talking about some kind of fusion of attention and phenomena. I don't quite understand this. Well, that's also 5 khandhas, I guess. Yeah, we can relate to Some other would call this awareness, or I don't know, something about mind. But that's part of the khandhas. From tomorrow and the day after tomorrow, hopefully
about 16 and 17, if possible, maybe 18 also, we devote our time to discussing one particular sutta, the second sermon of the Buddha, where the Buddha analyzed the experience of human being into 5 groups. Dakle, sutra, preksutra i možda onaj treći dan analizirat ćemo drugi Budin govor. U tradiciji se smatra da je to drugi govor koji je održao posle probuđenja, Anatalakana suta, i u njoj on govori o tih 5 kandija, odnosno 5 sastojaka bića, a u posljednje pitanje se ticalo uma, koji je jedan od tih dijelova, tako da će biti reći o tome. Okay. Okay, we were quick with this 4.